హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ట్రిక్స్ తెలుగు. మీకు మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే డూ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఈ వీడియోలో ఈజీ ట్రిక్ ఆఫ్ 2 digit మల్టిప్లికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ సర్టెన్ కేసెస్ చూద్దాం. ఫస్ట్ బేస్ 10. 2 నెంబర్స్ నియర్ టు 10 ఉండాలి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 14 into 18. బేస్ 10 కాబట్టి 14 plus 4 18 plus 8. So 4 into 8 32. So last digit 2 and 3 is remainder. ఫస్ట్ 2 digits కోసం 14 plus 8 or 18 plus 4 is 22. Remainder 3. So 25. So overall 252. ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ 12 into 17. బేస్ 10 కాబట్టి 12 plus 2 17 plus 7. లాస్ట్ డిజిట్ కోసం 2 into 7 14. 4 is the last digit and 1 is the remainder. 12 plus 7 or 17 plus 2. Either is 19 plus 1 remainder 20. So 204. ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ 13 into 19. బేస్ 10 కాబట్టి 19 కి ప్లస్ 9 13 కి ప్లస్ 3. లాస్ట్ డిజిట్ కోసం 3 into 9 27. సో లాస్ట్ డిజిట్ 7 and 2 is the remainder. ఫస్ట్ డిజిట్ కోసం 13 plus 9 or 19 plus 3. Anything is 22. రిమైండర్ 2 కాబట్టి 24. సో 247. వన్ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 16 into 18. బేస్ 10 కాబట్టి 18 is plus 8 and 16 is plus 6. లాస్ట్ డిజిట్ కోసం 6 into 8 48. 8 లాస్ట్ డిజిట్ and 4 is the remainder. ఫస్ట్ డిజిట్స్ కోసం 16 plus 8 or 18 plus 6. either is 24. రిమైండర్ 4. సో 28. సో 288. ఇప్పుడు ఇంకో కేస్ బేస్ 100. సో 2 నెంబర్స్ నియర్ టు 100. సేమ్ ప్రొసీజర్ బట్ ఈసారి యూనిట్స్ ప్లేస్ కింద 2 స్పాట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 102 into 106. 100 బేస్ కాబట్టి ప్లస్ 2 and ప్లస్ 6. లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ కోసం 2 into 6 12. ఫస్ట్ డిజిట్స్ కోసం 102 plus 6 or 106 plus 2 108. సో 10812. ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ 103 into 108. బేస్ 100 కాబట్టి ప్లస్ 3 plus 8. లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ కోసం 3 into 8 24. ఫస్ట్ డిజిట్స్ కోసం 103 plus 8 or 108 plus 3. either is 111. సో 11124. ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ 104 into 109. బేస్ 100 కాబట్టి ప్లస్ 4 and ప్లస్ 9. లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ కోసం 4 into 9 36. ఫస్ట్ డిజిట్స్ కోసం 104 plus 9 or 109 plus 4. either is 113. సో 11336. లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 96 into 93. బేస్ 100 కాబట్టి -4 and -7. లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ కోసం -4 into -7 28. ఫస్ట్ డిజిట్స్ కోసం 96 -7 or 93 -4. either is 89. సో 8928. సో ఈ ట్రిక్ యూజ్ చేస్తే 2 digit నెంబర్స్ నియర్ టు 10 అండ్ నియర్ టు 100 ని ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ ద ట్రిక్. హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో. ప్లీజ్ డూ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ట్రిక్స్ తెలుగు.